So, very good morning, namaste, and welcome back to yet another video. So, it's going to be a pretty fully packed day. I mean, I bought a new laptop. So, in fact, it's an old laptop which is an upgrade to my current PC. So, going forward, na videos I'm going to edit on that one only. So, let's hope and get the best quality out of it. So, ఇప్పుడు ఒక రన్కి పోవాలి about 800 meters into two sets, two repetitions. So it's almost in the 9:20 అవుతుంది. మార్కెట్ ఓపెన్ అయిపోయింది. సో టుడే కొంచెం ఫుల్ అయితే అప్ అయింది. I can't say what the figures and stuff. It's going good so far. So I heard మళ్ళీ బుల్ మార్కెట్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. So I just hope we'll get good amount of recovery and profits. సో మొత్తం అంతా చాలా ఆలోచన ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో లెట్స్ మేక్ ఏ సెపరేట్ వీడియో ఆన్ దట్ వన్. సో ఇప్పటికైతే మన ఓట్స్ అయితే కుక్ అవుతున్నాయి ఓవెన్లో. డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆన్ చేసి రెడీ చేస్తున్నాం. సో ఆల్మోస్ట్ 9:30 అవుతుంది కాబట్టి ఐ డోంట్ నో హౌ ద వెదర్ కండిషన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సన్ అయితే మొత్తం వచ్చేసింది. అట్ ఎనీ కాల్ వీ నీడ్ టు డూ ఓవర్ 800 2 సెట్స్. దాని తర్వాత మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు సిటీసీ సికింద్రాబాద్. అందుకే ముందు మమ్మీ కొంచెం పని చెప్పింది. సో మనం డిమార్ట్ కూడా వెళ్ళాలి. సో టుడే మన ఎన్ఫీల్డ్కి చాలా పని వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ వచ్చి ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ మనము సైకిల్తో నీకు బయటికి వెళ్ళాలా అని చెప్పి చూస్తున్నాం. వచ్చి బ్రెడ్ అది తెచ్చుకోనికి. సో విల్ గో ఫర్ ఎ రన్ పోస్ట్ అవర్ ఓట్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్. అండ్ ఆల్సో అంతగా ముందు మెయిన్లీ ఫర్ సన్స్క్రీన్ పెట్టుకోవాలి. ఎండలో ఉడుకుతున్నాం అంటే షిన్కి స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎండ ఫేస్ మొత్తం. మనం సన్స్క్రీన్ అప్లై చేద్దాము. ఓట్స్ కూడా రెడీ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి రన్ ఫర్ ద డేస్ కంప్లీటెడ్ యార్. ఫస్ట్ సెట్లో ఏమో అరౌండ్ 800 meters 3 minutes 30 seconds. The second repetition we did it in 3 minutes 20 seconds. So I progress. I need to do it in 3 minutes. So 30 seconds behind or else 25 if we can average. So 3 minutes I need to reduce the 25 seconds. Maybe due to this much of humidity and sun. Maybe if we train ఒకవేళ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ షిఫ్ట్ ట్రైన్ చేస్తే మేబీ బెటర్ కావచ్చు. చూద్దాం. టుమారో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రెస్ట్. విల్ గో టు హోమ్ నౌ. సో మచ్ ఐడియా. సో రన్ ఫర్ ద డే ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఫస్ట్ 800 meters వచ్చేసి అబౌట్ 3 minutes 30 seconds. సెకండ్ సెట్ ఏమో 3 minutes 20 seconds. సో ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ యావరేజ్ 3 minutes 25 seconds అవుతుంది మనకి 800 meters. ఐ నీడ్ టు డూ ఇట్ అండర్ 3 minutes. దట్స్ ది టార్గెట్. చూద్దాం. ఇప్పుడు చాలా టైర్డ్ అయిపోయినా. పోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ నా ఓట్ మీల్ చేసుకొని డీమార్ట్కి వెళ్ళి దెన్ విల్ మూవ్ టు సిటీసీ. ఫస్ట్ పోయి మంచిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని స్నానం చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడే చందుగాని ఇంటికి వచ్చినాము. యూఆర్ టేకింగ్ ఏ షాడో. షాడో అయితే మేము స్టే తీసుకున్నాము దసేపు. ఐ హోప్ హీ జస్ట్ గెటింగ్ రెడీ. లేట్ చేయాలా అనుకుంటుంది. చూడ 15 నిమిషాలు అయింది. అసలు 11:15 అనుకుంటే బట్ 11:30 అవుతుంది. 11:32 గట్ట వచ్చినా నేను. ఇప్పుడు 15 నిమిషాలు ఇన్నే వీకెండ్. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ నేను మనం 1 hour ఫినిష్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎస్ఎస్డీ ఇన్స్టాల్ చేయడం పెద్ద విషయం కాదు. విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం కొంచెం టైం పడుతుంది. ఆ ఫినిష్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి డీమార్ట్ వెళ్ళాలి. ఇక మమ్మీ వేరే పని చెప్పినాయి బట్ అప్పట్లో లేట్ అవుతుందని చెప్పి ఫస్ట్ ఇంటికి వచ్చినాము. చూద్దాం ఎంతసేపు చేస్తారు. ఓకే సక్సెస్ఫుల్లీ ర్యామ్ ఇంకా ఎస్ఎస్డీ అయితే చేసుకున్నాము. విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వాడు 500 కోట్ చేసిండే. సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజంట్ వర్త్ 400కి లాస్ట్ నెగోషియేషన్ అయితే అయ్యండే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ నేను ఒక 1 hour స్పెండ్ చేస్తే ఐ కుడ్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ బికాజ్ ఐఎమ్ అన్ టెక్ ఎక్స్పర్ట్. ఐ యూస్ టు బి టెక్ ఎక్స్పర్ట్. నాట్ యూస్ టు బి, ఐఎమ్ స్టిల్. సో ఐ కెన్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్. సో మొన్న చికెన్లో ఐ ఫర్గాట్ టు యాడ్ గ్రీన్ చిల్లీస్. సో అది ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన. నేను నిన్న తిన్నప్పుడు టేస్ట్ తెలిసింది. నిన్న మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో ఇప్పుడైతే పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ చేసిన. ఆఫీస్కు టైం అవుతుంది. సో విల్ గెట్ రెడీ అండ్ విల్ హ్యావ్ రైస్, టొమాటో దాల్ అండ్ చికెన్.
లంచ్కి రాత్రికి ఎగ్ ఆమ్లెట్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నా, చూద్దాం. సో మన లంచ్ చికెన్ అండ్ దాల్. సో మనం అయితే ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ ఉన్నాం. వైడ్ మైక్రోఫోన్ going through the station. So see you on cab after onboarding cab. Then our running spot. So let's go. In that go. So then previous video there, previous frame now. Getting in cab and getting on cab and after getting on cab and on cab. So finally cab at the board అయిపోయినా. సాంగ్స్ అంటూ మనం రేపు నుంచి బుక్ తెచ్చుకోవాలి బికాజ్ నేను ఎట్లా బ్యాగ్ కూర్చుంటున్నా కాబట్టి కెమెరా తెచ్చుకోవాలి కూర్చోం చదువుకోండి. దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఐ వుడ్ సే. సో మోస్ట్లీ వీడియోస్ జల్దీ అప్లోడ్ చేయడానికి చూద్దాము, నా ల్యాప్టాప్లో ఎడిట్ చేద్దాం, కొత్త ల్యాప్టాప్. సో మనం ఆఫీస్ కింద ఇంటికి కూడా వచ్చేస్తాం. అవర్ పోస్ట్ లాగౌట్ వర్క్. దెన్ after we have a meal కూడా చేసుకున్నా. At the same time installing Windows 11 on my SSD. So దీనికి వర్క్ ఉంది. సో మోస్ట్లీ by 5 o'clock we should sleep. సో ఫస్ట్ అయితే రియాక్ట్ చేసుకుందాం. ఇన్స్టాలేషన్ కూడా అవుతుంటుంది. దాని తర్వాత మనం మీల్ ఫినిష్ చేసుకొని డే ఏం చేసుకుందాం. ఇంకా విండోస్ అయితే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో ఇంకా కొంత టైం పడుతుంది, అబౌట్ 15-20 minutes మోస్ట్లీ. సో దిస్ ఈజ్ మై పోస్ట్ ల్యాబ్ మీల్ ఆర్ ప్రీ స్లీప్ మీల్. ఎవ్రీడే నేను పడుకునే ముందు ఏమైనా తిని పడుకుంటున్నా. దిస్ ఈజ్ మై మీల్, బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అండ్ 1 slice ఆఫ్ పీనట్ బటర్ బ్రెడ్. సో ఇది తిందాం. విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇంకా కొంచెం ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి విల్ గో ఫర్ స్లీప్. చాలా నిద్ర వస్తుంది. సో ఇది సెటప్ చేయడానికి షాప్లో లోకల్ పర్సన్ అయితే అబౌట్ 500 rupees అడిగిండే. ఐ సెడ్ ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్. సో ఈ సెట్ చేసుకోవాలని అన్నాడు. అతనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేసిన. ఇట్ వుడ్ టేక్ మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్, మోర్ దెన్ దట్. అయిపోయింది. నేను ఒక 4 years కిందనే, నేను 4 years కిందనో 5 years కింద 4 years కిందనే ఐ రోట్ an ఆర్టికల్ పెట్టిన. on the same day or within a week Windows 11 installed మన రిలీజ్ అయ్యాక ఆర్టికల్ రాసినాం. బట్ at the same time I also wrote a method to install it on Windows 11 on any other device without that hardware support. అదే చేసిన నేను ఇది చేసుకోలేనా. సో why instead of investing that 500 in that I saved 500 rupees. So I got skills. ఇది సెల్ఫ్ ప్రైజ్ అనుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఫైనల్లీ విండోస్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. చాలా టైర్డ్ అయిపోయినాం. లెట్స్ స్లీప్.